di mana ya nomor? Masih number one. Oke, Jadi kita sekarang lanjut ya. number two. Mm. Nomor one-nya udah selesai semua ya. Udah, udah semua kemarin diselesain. Oke, kita continue to number two. Ya. What are you going to do tonight and what time are you going to sleep? Uh, I'm going to uncle house at To go to? to go to uncle house at 5 p.m. Oke. Oh ya. Oke, selanjutnya what time are you going to sleep? I'm going to sleep for my room at 10 p.m. In my room. in my room. Ya, I'm going to sleep. Nggak usah in my room sih, kayaknya nggak perlu. Langsung aja kan dia Langsung nanya aja. jam. Ya, what time are you going to sleep? Ya, I'm going to sleep around gitu juga bisa. I'm Around going to sleep around berapa tadi? 10 p.m. 10 p.m. Ya. Okay. Number three, what are you going to eat for breakfast tomorrow? Uh, I'm going to breakfast. To I'm have going breakfast. oh I'm going to have I'm going to have breakfast with Mm-mm. fried rice at 7 a.m. Ya. Who will cook it? My mother, Ya, my mom will my cook it. mom will cook it. Ya. What are you going to do this weekend? Uh, I'm going to supermarket. I'm going shopping. I'm going to shop. Coba bisa ya. I'm I'm going to going to shop. shop for this week, for Mm-mm. this weekend. For this weekend. Where will you go? Uh, I will go. I will go to I will super. go to supermarket. Yeah, number five. Where are you going to go next time you travel? I am going to garden house at Garut Mm-mm. for the Yeah. next time. Yes. And how will you get there? Kamu akan I will get bagaimana Ya, eh, bagaimana apa? bagaimana kamu akan ke sana ya? Ya, bagaimana caranya kamu ke sana? I will get I will get with my I will get with my big sister eh naik berarti menggunakan berarti Bye. oh ya by car. Ya, I will get there with my big. I will get there. Ya, I will Oh, get I will there get there by car. Ya, with my by big car. sister. What is the weather going to be like this week? This way the weather going to uh rainy for Okay, this week. going to be like ya, going to rain ya. Bentuk Oh pertama, ya, going to rain going to rain this week. this week. Yeah. Do you The like this weather going to weather? uh do you like this weather? I don't like because uh I don't go hiking this week. Ya, kalau ditanya pertanyaannya do you, maka jawabannya kalau yes itu kan yes I do. Oh ya, Kalau yes I no 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 I don't. Ya, no I don't. ya. No, I don't like this weather. No, I don't like this weather.
Ya, selanjutnya, who is the next person you are going to visit? I going to visit with my friends. Mm-mm. I am, ya. To be-nya apa I untuk am I am? ya. Oke, to be ya. I Mm-mm. am going to visit with my friend uh, to Jakarta. Mengunjungi siapa? Mengunjungi teman. Ya, I'm going to visit my Oh, friends in Jakarta. I'm going to visit my friend to Jakarta. In Jakarta. In Jakarta. Ya. Where do they live tadi sudah ya. Ya. Are you going to watch television this week? Uh, I I am done. I am Hmm, not going to watch television this week. ya. What are you going to watch? I going to watch YouTube, not television. Ya, YouTube ya. Oh, not Yeah, television ya. yeah, not television. Number 10, are you going to play any sport this week? I'm going to play barbell sport this week. What sport? Oke, sudah Barbell. ya. Yeah. Oke, barbell. Number 11, what kind of music are you going to listen to next? I I am going to listen uh, to sad music. I'm going to listen. Yeah, Ya, jawabannya apa tadi? I am I going am to, yeah, I am going to listen sad music. sad music. Nih ya, listen, tulisannya kan listen, tapi bacanya Yeah. T-nya apa? Nggak kedengeran, dihapus jadi listen. Oh, listen. Listen. I listen. I am. I am going to listen sad music to next time. Ya. What is the name of the band? Uh, the name of the band is Charlie Puth. Charlie Puth. Okay. What time are you going to wake up tomorrow? I'm going to wake up at at 5 a.m. tomorrow. Yeah. What is the first thing you will do? The first thing I will do lie in the bed for 5 minutes. Apa jawabannya? Apa yang kamu lakukan kan itu pertama kali Mm-mm. bangun, aku Iya. mau lie in the bed. Lay. Ya, lay in the Lay. bed. Lay. I want to lay down I in the want bed for lay about down. 5 minutes. 5 Yeah. minutes. Are you going to live in the same town or city forever? Uh, I'm going to live in the same town or city forever. Apakah kamu akan pergi ke Apakah kamu akan tinggal di akan kota tinggal di yang sama? Bedanya oh tahun sama city apa? kalau kalau city kota, Mm-mm. kalau town tempat. Dua-dua artinya sama ya kota. Oh, Tapi kota apa? Bedanya apa? Kota yang kayak gimana? hmm, kalau city kota besar, Mm-mm. Kalau tahun? kecil. Ya, betul ya. Tahun itu kota kecil. Yang termasuk kota kecil itu kota apa?
Kota Kota besar tuh seperti Cimahi, apa? kota besar Jakarta, Ya, jadi kota besar itu yang seperti ibu kota provinsi gitu ya. Kalau kota kecil itu biasanya kabupaten. kabupaten. Ya, itu kota kecil. Selanjutnya, jadi jawabannya apa? Are you Oh going to iya, live in the jawab. same town or city forever? I'm going to uh, uh, I'm going to live in not same town Not because in the same town? yeah, because I will I will. the first thing will do I will do uh, stay in Jakarta. I will stay Ya, in Jakarta. I will Nah, stay in Jakarta. jadi ini live sama stay ya artinya sama-sama Sama, tinggal. iya. Nah, cara Mm-mm. membacanya live ya, bukan live. Live. Kalau Oke. live itu artinya langsung. Kayak misalnya kamu lihat siaran TV itu kan ada tulisannya siaran langsung. Ya, maksudnya siaran TV-nya itu disiarkan secara langsung. Itu baru live. Live itu artinya langsung. Ya, tapi kalau di sini live ya artinya tinggal. Tinggal. Nih, dua-dua artinya tinggal. Tahu nggak perbedaan antara live dan stay? Kalau stay udah ditempatin. Kalau live, Kalau live tinggal tempatnya. ya. Jadi live itu tinggalnya tuh permanen gitu ya. Oh, Permanen. Seperti warga negara kan tinggalnya permanen kan. ya. Kalau stay itu tinggalnya sementara. Stay Seperti sementara. misalnya kamu mengunjungi satu kota untuk liburan gitu. Kamu kan tinggalnya di sana sementara. Nah, makanya orang-orang yang ke sini tujuannya untuk berlibur, misalnya seperti warga negara asing gitu ya, warga negara asing itu kalau misalnya kita nanya kamu tinggalnya di mana gitu. Itu bukan nanya where do you live, tapi where do you stay. Where Ya, do you stay? jadi gitu ya perbedaannya. Jadi yang number berapa tadi? Number 11. 12. Bukan. Mm, 13. 13. Number 13. Jadi jawabannya apa? I am not going to live. I am going. I am not going to live in the same town. Ya, where will you go? I will go to Jakarta. Ya, I will go to Jakarta. Okay, number 14. What are you going to drink next? I'm going to drink juice for next. Ya, jadi jus Juice. itu termasuk uncountable noun ya. Oh iya, lupa. Jadi dia harus diselipkan kata One benda cup, lain. Misalnya apa? one A cup glass, juice, a glass a, juice, a glass of juice. Ya, a glass of juice. bukan one apa tadi? One One cup cup, of juice ya. Kan kalau misalnya cup itu kan cangkir ya. ya. Ya, kalau jus itu biasanya diminumnya pakai gelas, bukan pakai cangkir. Jadi kalau yang diminum pakai gelas tuh biasanya kan apa? Kopi Coffee, atau teh, teh, ya kan? Nah, tapi kita di sini bukan pakai one, kita pakai ya. Jadi a glass a of glass of juice. juice. Kalau jus kan diminum pakai cangkir kan nggak umum ya. Ya, Ya walaupun ada mungkin ya di desa-desa gitu, tapi nggak umum. Jadi kita pakai yang umum aja. Oke, oke. selanjutnya tadi apa? Hmm, oke. Where are you going to buy it? What are you going to clean Ya, your home, where? bukan? Apa? Kan what Sekarang are yang you number 14. 14. What are you going to drink next? Tadi kan mau minum Ya, jus, ya. what Where I are you going to buy it? uh, I I am going to buy it the near house. In
Near, House, ya, dekat rumah. near. Hmm, di dekat rumah. Maka langsung aja misalnya belinya di mana? Di toko apa? Toko Toko dekat jus. rumah. Ya, toko Ya, jus toko dekat rumah. dekat rumah. I will buy it in the store near Toko jus, house. ya. Store in near house. Ya, number 15. When are you going to clean your home? When are you going? I am going to clean my home uh every mm, every spare time. Every? Spare time. Maksudnya gimana? Kalau jadi aku ngebersihin rumahnya setiap waktu kosong aja gitu. Hmm, when are you going? I'm going to clean my home when I I'm, got my spare time. Ya, I'm coba going to diulang. clean I'm going to clean my home When I get when I get my I spare time. my spare time. Oh, my spare time. Yeah. How much time is it going to take you? Uh, the time is going to take is Mm, 2 hours. Yeah, 2 hours. Yeah. What are you going to do when you are 70 years old? Uh, I am going to rest Mm-mm, and chilling mm-mm. Chill aja, when chill. and chill when I 70 years old. Chill itu maksudnya apa? Tahu nggak? Uh, bersantai, Mm-mm. Jadi aku akan, beristirahat dan bersantai. okay. Are you going to be happy? Yes, I going to be happy. Nah, jadi kalau pertanyaan are you, jawabannya apa? Iya, Yes, I are you. am. Ya, are you ini bla bla bla. Jadi jawabannya yes, I am. Kalau no pakai apa? Yes, I'm not. Ya. Kalau pertanyaannya do you have a car? Jawabannya apa? Yes, I do. Ya, Atau kalau no, yes, I have. Yes, I do have a car. yes, I do have a car. Kalau no, Yes, I don't have a car. no, No, I don't. I don't have a car. ya, betul ya. Lanjut, number Uh, 17. 17. Are you going to buy a pet in the future? What kind Future, of a future, future? Future. future, Future. future. Jadi T-nya Future. dibaca C gitu ya. Future. Future, future, Future. 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 Coba ini dibaca. Fu- Future. Ya. Future. Mm-mm. Are you going to buy a pet in the future? Mm-mm. What kind of animal are you going to buy? Mm-mm. Beli topi ya? Ya, bukan. Apa yang akan kamu beli? Oh, binatang. Binatang piaraan ya, pet. Oh iya. I am going to buy a pet. Is Tunggu, ya ini kan nomor 17 itu kan pertanyaannya are you? Are you? Artinya kan apakah kamu mau membeli binatang Oh iya, peliharaan di nanya dulu masa ya. depan? Ya, dia nanya dulu. Oke. Jadi jawabannya Yes, I am. yes I am, ya. Yes, I am. Yes I am going to buy Yes, a I am new going to apa buy a pet a pet in the future. in the future. 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 Ya, what kind of animal are you going to buy? Uh, the kind of animal I'm going to buy is cat. A cat. Yes. Cat. What is the next thing you are going to talk about with your best friend?
What is the next thing you are going to talk about with your best friend? Uh, I I think is the next. I'm going to talk about future with my friend. Future. Okay. Next, Miss. Ya, nah dibaca number 19. Okay. Where are you next going to go to see a dentist or a doctor? Ya, tahu kan ya bedanya antara dentist dan dokter? Ya, Ya, dentist dokter dokter gigi, ya, dokter. dokter gigi. Hmm. When are you next going to go to see a dentist or doctor? I am going to go to see a dentist Ya, when? the next week. Ya, jadi incomplete tense, di incomplete sentence. I am going to see a dentist the next week. Ya, Number selanjutnya 20. 20. Who are who are you going to call next on your phone? Why are you going to call them? Oke. Ya. I am going to call uh, my mother Hmm. on my phone. Hmm. I'm going to call. My mother, Ya, next on my phone. Why are you yeah. going to call your mother? I'm going to call my mother. Kalau harus dikasih alasannya ya, karena kenapa? Ya, ya. Kalau mau kalau nitip bahasa Inggrisnya apa? Nitip apa? Jadi aku nelpon ke mama karena mau nitip beli makanan. Oh, I want to nitip ya. Nitip beli makanan. Iya. Oh, Bawakan berarti ya, atau bawakan makanan. oh bring. Bring ya. Bawakan makan. Kalau nitip Ya, itu bisa ask to buy it. Nitip ask beli to buy makanan. it. Atau kalau minta bawain makanan, Bring to bring buy. food. Bring food. Mm. Berarti jawabannya I am going to my mother for us to buy it food. Coba diulang. I'm going to call my mother for bring food. Misalnya, to bring food. Maksudnya gimana? Untuk membawa Untuk makanan. membawa makanan ya ke rumah for bring food. Bring food maksudnya ibu kamu kamu telepon ibu kamu untuk membawakan makanan ke rumahmu. Iya, To bring food to my bring food to my house. house. Ya, my house. My house. Cara bacanya gini, house. Ya, House. kalau kamu bilangnya house, ini beda lagi nih, ada artinya selang. Selang om. Coba diulang lagi. Uh, I going to call my mother for bring food to my house. To my My house. house. Ya, To my house. ya, diulang. Oke, selanjutnya number 21. 21. Ya. Are you going to eat any green vegetable this week? Mm-mm. Which vegetable? Ya. I am going to eat any green vegetable. Vegetables. Itu kan Vegetable. tulisannya pakai G, ya, tapi bacanya pakai J. J. J itu dibaca J. Vegetables. Vegetables. Berarti I'm going to eat any green vegetable. Pakai S. Vegetables Ya. like broccoli, Mm-mm. hmm,
Yang pertama kan are you going to eat? Jadi jawabannya apa? Yes, I am. Yes, I am Yes, going to I eat. am. Ya, Yeah, yes, I am going to eat any green vegetable this week. vegetables ada S-nya. Terus kan Vegetables. ya, terus kalau pertanyaan dia memang pakai any, tapi pas apa menjawabnya kamu pakai some. Oh, some. Mm-mm. Jadi Yes, yes, I. I'm. Yes, I. Yes, I am. I'm. Yes, I am. I'm going to eat some green vegetables this week. This week, ya, which vegetables baru dijawab. Maka apa? Uh, Sayuran apa? broccoli. Ya, broccoli. Yeah, What broccoli. is something that you are going to learn this year and why? Uh, uh, I am going to learn. I'm going to learn. Itu nanya belajar kan, Miss? Bener untuk tahun ini. Ya, apa yang akan kamu pelajari tahun ini? Uh, I'm going to learn communication and bahasa Ya, in this year. ya. And why? Because for my future. Ya. Selanjutnya, are you going to go to shopping this month? No, I don't. No, I not. Are you going? No, I'm not ya. Ya, no, I'm not. What? Oke, jadi what are you going to buy-nya tidak perlu ya. Ya. Selanjutnya, hmm, Are you going are you to going get to married? get married and have children? Yes, I am. I going to Yes, get married and have a children. I'm going ya, to get I'm married. going to get married and have Have? children. Yeah. What job are you going to have in 10 years time from now? What job are going to have? Apa yang kamu lakukan? Apa yang bakal kamu kerjakan Jobnya di apa job? 10 tahun ya? Job itu apa? Kerjaan. Ya, I apa going to pekerjaan? Apa pekerjaan yang akan kamu lakukan ya dalam 10 tahun mendatang, 10 tahun dari sekarang? I'm going to job aku akan jadi Pekerjaan apa yang akan kamu lakukan dalam 10 tahun mendatang dihitung dari sekarang? aku akan bekerja. I'm going I'm going to professional job. have to have I am going to have ya a job, a professional job. a professional job. Ya, what kind of job? Uh, Pekerjaan yang seperti apa? like service Service apa maksudnya? service Service. people service people. Service Um, orang. yeah, flight attendant. Oh, flight attendant. Ya. Oke, jadi kamu bisa bilang itu ya. I'm going to I'm going to. be ya atau I'm going to be a flight attendant ya 10 years from now. Okay. Coba diulang. I'm going to being uh To be, nggak pakai to oh being. I'm going to be flight attendant 10 for years, eh for 10 years nggak pakai for. 10 for years 10 years from from now. ya.
Nah, sekarang kita masuk bedanya study sama learn. Tahu nggak bedanya apa? Kalau Study itu apa? Learn itu apa? dua-duanya sama-sama belajar, cuman Hmm. Hmm? kalau learn tuh belajar yang saat ini lagi dilakuin, kalau study yang durasinya lama. Oke, kalau study dan learn ini memiliki arti yang sama ya. Kalau yaitu belajar atau mempelajari. Nah, kalau study ini artinya kan mempelajari. Misalnya mempelajari sejarah, menghafal rumus matematika, menghafal angka, dan mempelajari biologi. Nah, sementara itu learn itu bukan sekedar mempelajari. Learn itu adalah aktivitas untuk mendapatkan kemampuan ya. Jadi learn itu ya digunakan ketika kita tengah mempelajari sesuatu yang baru melalui proses belajar, pengalaman, dan pengajaran secara berulang-ulang. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini kira-kira ada kesulitan untuk apa namanya future, simple future tense? Eh, Cukup Miss, enough. Nggak ada kesulitan. Kalau dibandingin sama yang sebelum-sebelumnya, menurut Firna ini yang paling gampang nerep gitu Miss. Oh, yang gampang ya. Oke, Iya, kalau gitu kita masuk ke materi berikutnya. oke Miss. Kita masuk ke present perfect ya. Hmm. Present perfect. Firna. Enggak. Udah terima belum? Udah Miss. Oke. Lagi aku share ya, sebentar. Iya. Oke. Can you see the screen now? Yes, I Ya. see. Yes, I can see. Kan Yes, I can can you? see. Ya. Ah, iya. Jadi dilihat dari depannya. Oke, kali ini Oke. kita akan membahas mengenai present perfect continuous ya, atau yang bisa juga disebut dengan present progressive tense. Jadi sesuai dengan namanya yang mengandung present dan continuous. Jadi ini tentunya akan membahas mengenai kondisi yang masih dilakukan sampai sekarang. Nah, namun gimana nih jika ada kata perfect yang mengandung have atau had ya? Nah, untuk mengindikasikan sebuah kegiatan yang telah selesai dilakukan ya. Jadi kita mulai dari definisi present perfect continuous. Jadi present perfect continuous tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lalu atau aksi telah dimulai di masa lalu dan masih terus berlanjut sampai sekarang. Ya, jadi aksi pada tense ini tuh biasanya berdurasi waktu tertentu dan ada relevansinya dengan kondisi sekarang. Nah, present perfect continuous tense ini memiliki nama lain present perfect progressive tense. Ya, agar kita lebih mudah memahaminya, ya, kamu hanya perlu melihat dari tamat tense ini untuk menggunakan kata kerja yang tepat. Ya. Nah, present perfect continuous tense ini dibentuk dengan auxiliary verb have atau has dan been, ya, have, has, atau jadi have atau has, yaitu antara dua itu. Kemudian been dan present participle. Present participle adalah kata kerja bentuk ing ya. Kalau have itu digunakan untuk subjek I, you, dan plural subjek seperti plural pronoun
yaitu they dan we. we. Ya. Sementara plural noun adalah boys dan men. Men ini yang jamaknya ya, M-A-N. Dan compound subject dengan kata hubung N, seperti you and I, Tom and Jack. Nah, sementara has itu digunakan untuk singular subject seperti third person singular pronoun, ya seperti he, she, dan it, dan juga singular noun, ya seperti Tom dan man. Ya. Jadi secara umum, present perfect continuous tense ini hanya terjadi pada aksi berupa dynamic verb. Ya, tidak static verb, karena umumnya hanya dynamic verb yang memiliki bentuk continuous. Rumus tenses ini dibagi menjadi 3 ya, tergantung dari jenis kalimatnya. Yang pertama adalah positive sentences atau kalimat positif. To make positive sentence, untuk membentuk kalimat positif, maka rumus yang digunakan adalah subject, have atau has, been, verb ing, atau present participle. Adapun contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. She has been driving. Dia telah atau sudah menyetir. The toddlers have been sleeping. Anak-anak sudah tidur. Kemudian untuk negative sentences, kalimat negatif, ya untuk membuat kalimat negatif, maka rumus yang digunakan adalah subject, have atau has, not, been, verb ing atau present participle. Contoh kalimatnya adalah she has not been driving. Dia belum menyetir. The toddlers haven't been sleeping. Anak-anak belum tidur. Selanjutnya kita masuk ke interrogative sentences atau kalimat interrogatif. Interrogative sentences are interrogative sentences ya. Jadi kalimat interrogatif ini merupakan kalimat tanya ya. Maka rumus yang digunakan adalah have atau has, subject, been, verb ing atau present participle. Contoh kalimatnya adalah has he been driving? Apakah dia sudah menyetir? Have the toddlers been sleeping? Apakah anak-anak sudah tidur? Selanjutnya ya, ada beberapa fungsi dari present perfect continuous tense yang perlu kamu ketahui. Di antaranya adalah untuk menunjukkan aksi yang telah selesai. Ya, present perfect continuous ini digunakan untuk menunjukkan aksi yang telah selesai ya pada suatu titik di masa lampau, diikuti relevansinya dengan kondisi saat ini atau yang kita sebut dengan present. Contoh kalimatnya gimana? Ya, jadi contohnya adalah the construction laborers are thirsty since they have been removing the scaffoldings. Pekerja konstruksi haus karena mereka telah memindahkan perancah. Mandy feels full as she been eating half of the tart. Ya, Mandy kenyang karena dia telah memakan separuh kue tart. I have been working with my computer all day, and now I want some delicious food. Saya telah bekerja dengan komputer sepanjang hari, dan sekarang saya ingin beberapa makanan lezat. Selanjutnya, present perfect continuous tense ini juga bisa digunakan untuk menunjukkan aksi yang baru saja selesai. Ya, selain untuk menunjukkan sebuah aksi yang masih berlangsung sampai sekarang, tense ini juga bisa digunakan ketika kamu ingin menunjukkan sebuah aksi atau kondisi yang baru saja selesai kita lakukan. Ya, maka adverb just ini digunakan untuk menunjuk kondisi ini. Gimana contoh kalimatnya? It has just been snowing in Japan. Baru saja turun salju di Jepang. Please take off your shoes because I just have been sweeping the floor. Tolong copot sepatumu karena aku baru saja menyapu lantainya. Sorry, you're late. He has just been going to the airport. Maaf, kamu terlambat. Dia baru saja pergi ke bandara.
Selanjutnya terakhir ya. Present perfect continuous tense ini juga bisa digunakan untuk menunjukkan aksi yang telah dimulai pada masa lampau. Contoh, jadi ya, apakah sebuah aksi masih berlangsung sampai sekarang, walaupun dimulai di masa lampau, ya, kamu tetap bisa menggunakan tenses present perfect continuous, ya. Contoh kalimatnya seperti apa? Seperti ini ya. I've been driving a car through the rain for an hour. Ya, aku sudah mengendarai mobil menembus hujan selama 1 jam. Kemudian, the passengers have been waiting for the next flight since this morning. Para penumpang telah menunggu penerbangan berikutnya sejak pagi ini. Ya. Sampai sini kira-kira gimana, Kak? Kalau ini tuh pakai been ya, Miss. Kalau kemarin yang kalau misalkan have itu cuman kayak udah selesai aja, tapi kalau ini tuh telah dilakukan itu gimana? Kadang masih kayak susah ngebedainnya teh dari dulu teh yang have aja sama have been. Ya, kalau have been artinya sudah selesai dikerjakan. Kalau have-nya aja artinya kan memiliki. Kalau have been artinya sudah selesai dikerjakan. Atau kalau baru saja selesai dikerjakan, pakainya just been. Yes, Ya. yes. Nah, kemudian di sini kita ada menggunakan since ya sama for. Yes. Ini ada perbedaan. Ini contoh kalimat yang pakai for sama pakai since. Bedanya apa since dan for? Since lama Since selama, kalau untuk for itu, kalau for kan umumnya artinya untuk ya. Jadi kalau for itu selama, kalau since itu sejak. Ya, ini aku kasih di WA ya. Perbedaan since dan for. Jadi kalau for itu digunakan untuk menunjukkan periode waktu atau kapan ya dimulainya sesuatu hingga berakhirnya. Contohnya she study for 5 hours every day. Dia belajar selama 5 jam setiap hari. Sementara since ini menunjukkan titik waktu atau kapan sesuatu itu dimulai. Contohnya adalah they live in Bandung since 2021. Ya, mereka sudah tinggal di Bandung sejak tahun 2021. Sampai sini untuk perbedaan since dan for-nya udah paham? ya. Ada pertanyaan sampai sini? Hmm, belum ada, Miss. Oke, kalau belum ada kita masuk ke latihannya ya. Ya, ini ya. Fill in the blanks with for or since ya. Mengisi titik-titik dengan menggunakan kata for or since. Ya, kita mulai dari number 1. I've known him blank We blank. were at school. We were at school. Kira-kira pakai for atau pakai since? Iya. Sin. I've known him, yeah, since we were at school. Okay, number 2. I've I've worn contact lens titik-titik 5 years. Iya. For. Ya, dibaca jadi I've worn contact lens for 5 years. ya, I have worn kan singkatannya. I Jadi have worn. disingkat I've worn I've contact worn. lens. Ya. Number 3, We've lived. lived Yeah. We've lived in France since since over 10 years now. for over 10 years now. For over 10 years now. Ya, since ya bacanya bukan science.
Ya, since. Okay, number 4. They've been here. They've been here for 5 o'clock. Since. Mereka Oh, kan sudah di sini sejak jam oh 5 iya, tepat. Number sudah di 5. sini. She's had this dress for Christmas. Ya, number 6. The children and their parents Have in been. Asia has Have. have been in Ya, Asia in Asia. and Asia uh, since 7 years. For 7 years. Mereka, anak-anak dan orang tuanya telah tinggal atau sudah tinggal di Asia selama 7 years, selama Yes. 7 tahun. Haven't you been to America? Nomor 7 belum? Oh yeah. I've worked at this school. Aku sudah sekolah since 1970. Since. Since 1970. Nah, 1970 ini cara membacanya bukan satu-satu dibaca, tapi dipenggal menjadi 2 ya, 19 dan 70. Sama seperti Oh, kita menyebutnya kan dalam bahasa nomor Indonesia kan 1970. Kalau kita kan 1970 ya. Jadi dibagi 2 ya, kalau dalam bahasa Inggris menjadi 19 dan 70. 19 bahasa Inggrisnya apa? 1970. Ya, 70. Ya, jadi 1970. Coba diulang lagi. 1970. Mm-mm. I've worked at this school since 1970. Ya, lanjut number 9. Haven't you been to America? Number 9. Oh ya, number 8. Ya, Ya, number benar-benar. 8. Haven't you been to America? Since Mm-mm. July Ya. 1999. Mm-mm. Ya. Mike has Oh, been sorry. Haven't you been to America? 4 ya. Bukan sih. for. Mm-mm. Have Number you 9. been? Mike has been ill Mm-mm. for a long time. Ya. Has been in hospital Mm-mm. since October. Ya, he's been. Ya, bukan has been. He's been. Ya, number 10. How long have you known Anne? Known. N. Known. How long have you known Anne? Uh-uh. For we were at school together. Seperti nomor 1 jawabannya. Oh, since Ya, since. Mm-mm. sejak kita. Oh iya benar. Ya, sejak kami bersekolah Bersekolah bersama-sama kan. bersama. Since Ya. we were at school. Since we were at school together. Ya, number 11. Terry has worked in Huh? London Mm-mm. for 2 months. Terry kan sudah bekerja di London. Ya, for 2 months. Ya, number 12. He hasn't Mm-mm. seen Amanda. Mm-mm. Dia tidak melihat Amanda since September. Ya, number 13. She has been at college. Dia telah berkuliah since 1 September. She has been at college. Dia sudah berada di kampusnya for. For apa? She has been at college since atau for ini kira-kira? She has been.
Dia sudah has been berada at di college. kampusnya, ya kan? Dia Titik-titik sudah 1 September. Dia sudah berada di kampusnya since se- sejak ya. Oke. ya Itu number 14. Jackie. Oke. Jackie has been in America. Mm-mm. Itulah ada di Apa? for a year. Ya. 15. Paul has been six driving lesson since his birthday. Paul has had 6 driving lessons for his birthday. For his birthday. Ya, Paul kan memiliki atau sudah memiliki Iya, eh, sudah memiliki 5 6 SIM ya sejak 6 apa tadi aku sejak bilang? sejak ulang. Oh ya. Ya, David selama has only selama ya. David, David has only known Joe. mm, David udah tahu David telah mengenal Joe mengenal Joe for last Friday. since last sejak kan David sudah mengenal Joe sejak Sejak since last Friday. ya since last Friday. Jonas has lived in Jones ya bukan Jonas. Jones Mm, has lived in Hartfield. Harvard, Hartfield, sorry, Hartfield. Hartfield Mm-mm. since 1974. Ya, 1974. They've only been in the coffee bar for a few minutes. Mm-mm. Casey, 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 Casey has been at the Sentry Center Center. Casey telah diam di since 3 hours. for 3 hours. For Casey 3 sudah hours. berada itu ya. Casey akan artinya Casey sudah Sudah berada di tempat pusat ya, di pusat kayak di shopping center gitu ya. Kita sebutnya center aja. Casey sudah ada di pusat perbelanjaan selama selama 3 jam. 3 jam. Ya, number I've 20. I've been here. Mana 20? I've Mm-mm. been here for 9 o'clock. Since 9 o'clock. Sama nih kayak yang tadi. Seperti Casey. Oh iya Aku kan sudah udah berada di ada di sini situ ya. sejak Sejak jam jam 9. 9. Number 21. She's been in London. Dia telah di London Ya, dia sudah berada di London since sama Monday. ya, sama kayak tadi ya. Nanti He's itu been in France mm-mm. since 4 days. Four. Dia Oh, sudah berada di Prancis selama oh. He's been in France for 4 days. ya, My aunt has lived in live, Australia. Ya. live. My aunt has lived in Australia since Ya, 15 years. 15 years. bukan since tapi for Oh, 15 years. 15 years. Mm. My aunt has lived. Oh iya Jadi kan benar. tanteku sudah tinggal di Australia Australia selama selama 15 tahun. nobody lives in this Lives. house. Oh Bukan ya, live no, ya, dikoreksi. nobody Lives. live in this house. Mm-mm. They have been empty Mm-mm.
For many years. Ya, Miss Miss Mrs. Mrs. Harris ya Mrs. Harris. Harris is in her office. She's been there. Dia sudah Apa? for 7 o'clock. Since. Kan Ibu Haris, ya, Ibu guru atau Mrs. Harris itu kan Ibu Haris. Ibu Haris sudah berada di kantornya. Dia berada di sana sejak jam 7 tepat. She's been there since 7 o'clock. Ya, 26. India has been an independent country. India telah since Hmm, 1947. ya. The bus is late. Hmm, We've been waiting hmm. for 20 minutes. 20 minutes ada S-nya. Ya. Ya. We wait We wait for half an hour. sebentar. Kan We wait sampai mana tadi? Number 28. 28. We waited. Ya, we waited. We, Ya, ada we ed-nya. waited For half for an hour, but they didn't come. we waited for half an hour, but they didn't come. Ya. 29. How long have you been here? Hmm. For 8:30. Since. Ya. Kamu udah berapa lama di sini? Sejak jam berapa itu? Sejak jam 8. berapa? Jam Jam 8. 8.30. Ya, lebih 30. Mm-mm. We haven't invited Auntie Juan. Juan. Auntie Juan. Kita Hmm. tidak mengundang Auntie Juan. Ya. For years. Ya. We haven't invited. Kami sudah tidak Tidak mengundang mengundang Tante Joan selama selama tahunan. ya tahunan. I haven't seen him. Tidak pernah melihat dia. Hmm. Since his birthday. Betul. 32. I've lived here. Hmm. Tinggal di sini. Since was a child. Since I was a child. Ya. Okay. Since 33. I've had my new car. Telah mempunyai mobil. Ya. Since 3 months. For 3 months. Aku sudah memiliki mobil baruku untuk 3 bulan. I've had this watch. Telah menonton ini. Since longer than I can remember. Ya. I've been to the gym 5 times. For come back from my holiday. Since I came back on my holiday. Aku sudah pernah ke gym ini 5 kali. Sejak aku pulang dari liburanku. Sejak aku kembali. Ya. That car park. Oh, the car parked That car. outside. Mobil itu diparkir. Parked outside our house hasn't moved. For last July.
For last July. For last July. Ya, 37. John's been collecting stamps Hmm? since he was at school. Ya, 38. No one has phoned me Hmm? since weeks. Ya, nih ya sebentar. Ini kalau misalnya huruf P ketemu sama huruf H, ini dibacanya F ya. Jadi Oh, bacanya apa? phone. Ya, kalau ini bacanya apa? Alphabet. Ya, jadi gitu ya. Jadi kalau P Phone, ketemu H dibacanya F. ya, dibaca F. Phone, alfabet, terus ada lagi nggak yang lain apa? Oke, No one selanjutnya. has phoned me No one has phoned me since week. for weeks. Oh, Tidak ada 4 yang weeks. menghubungiku selama Lama berminggu-minggu. minggu. Ya, berminggu. Mingguan, ya, tuh. 39. I haven't been swimming. Yes, I haven't been swimming. Since Hmm, they closed the old swimming pool. betul. The last one. David Jones has been working for For his itu same salah. company The same company. for the same company Hmm, since 20 years. 20 for years. 20 years. For Oh, 20 for years. Jadi 20 kan si years. David John ini sudah Udah bekerja bekerja untuk di perusahaan yang di sama perusahaan selama 20 tahun. for Ya. Untuk for dan since, kira-kira ada kesulitan nggak? kalau misalkan langsung di kayak apa refleks di bahasa Inggrisin masih kayak suka salah, tapi kalau sama Kebalik-kebalik. Firna di Indonesiain dulu baru bisa bedain sejak sama Ya, jadi memang langsung. harus dibedain dulu. Maksudnya harus di bahasa Indonesiain dulu ya, biar mengerti artinya. Nah, pakainya for apa pakai since yang tepat ya. Jadi memang harus ditranslate dulu nih, biar kamu Ya, paham. Kira-kira maksudnya apa nih dalam bahasa Indonesia? Ya, sebentar. Jadi kamu lihat lagi. Kalau for itu kan ditunjuk untuk menunjukkan periode waktu ya atau kapan dimulainya sesuatu hingga berakhirnya. Ya, artinya kalau misalnya dia kan belajar, dia mulai belajar itu selama 5 jam setiap hari. She study for 5 hours every day. Nah, kalau since itu menunjukkan titik waktu atau kapan sesuatu dimulai. Jadi kalau pakai for itu kapan sesuatu dimulai sampai berakhirnya, itu for. Tapi kalau since itu baru dimulai aja. Ya, jadi coba kamu lihat yang nomor David Jones has been working for the same company for. Jadi udah dimulai dan sudah selesai kalau for. Tapi kalau since itu baru dimulai. Ya, contohnya yang mana tadi yang since? yang Yang itu. pertama kan since. I've Ya, known him since we were at school. Jadi kan aku baru mengenal dia. Ya, I have known him. Kan artinya aku baru saja mengenal dia gitu ya sejak kami sama-sama duduk di sekolah atau sama-sama bersekolah. Itu tadi. Jadi yang for itu artinya sudah selesai. Kan udah dimulai dan sudah selesai. Tapi kalau since baru dimulai ya. jadi kalau since baru dimulai aja, kalau for udah sama selesainya ya Ya, durasinya. ya. Contohnya kan si study for 5 hours every day. Dia kan udah belajar. Dia belajarnya udah dimulai dan selesai juga gitu ya. Udah selesai. Maksudnya maksudnya sudah berakhir gitu ya. She study for 5 hours every day. Dia belajar selama 5 jam setiap hari. Contoh yang pakai since kan, they live in Bandung since 2021. Mereka sudah tinggal di Bandung sejak tahun 2021. Gitu ya. Ya.
Sampai sini udah paham ya? Ya, Miss. Oke. Nanti, oh, minggu depan kita masuk ke present continuous ya. Berarti Present besok ya, Miss. continuous. Oh ya, besok. Sorry. Minggu depan, maksudnya sesi berikutnya. Ya, Miss mau Oke. tanya Mm-mm. tuh, kalau misalkan nanti kayak aku eh, ke apa batch yang ke 10 kata Miss itu ngelanjutin materi yang ini ya? Iya, lanjutin. Oke, Miss. Udah. Oke. Thank you, Kak Firna. Sampai ketemu Ya, besok thank you, ya. Miss. Iya, Ya, bye-bye. bye-bye, Miss.